Good morning, students. This is Amaleshwar Rao, working as Assistant Professor in Department of Physics, MVR College of Engineering and Technology. Today we are going to discuss about the topic names in physics. First one is the Heisenberg uncertainty principle. Second one is the Schrodinger time independent wave equation. Schrodinger time independent wave equation. What is the meaning of uncertainty principle? The uncertainty principle means నాట్ షూర్, ఖచ్చితంగా చెప్పలేకపోవటం. వేటి గురించి ఖచ్చితంగా చెప్పలేకపోవటం అంటే మైక్రోస్కోపిక్ బాడీస్, దట్ మీన్స్ యాటమ్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్, వీటి యొక్క పొజిషన్ అండ్ మొమెంటం అనేది యాక్యురేట్ వాల్యూస్ చెప్పలేకపోవటమే అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్. ఇన్ 1927 the scientist name is Heisenberg stated that Heisenberg uncertainty principle. The meaning of Heisenberg uncertainty principle is it is impossible to determine both the position and momentum of a moving particle at the same time is called a Heisenberg uncertainty principle. That means uncertainty principle of position, uncertainty principle of momentum is greater than or equal to h by 2. That means పొజిషన్, మొమెంటం అనేది సైమల్టేనియస్గా మనం యాక్యురేట్ వాల్యూస్ అనేది చెప్పలేం. ఇట్ కెన్ బి డిటర్మైన్ యాజ్ ద ప్రాబబిలిటీ వాల్యూస్. ఇన్ 1927 బిఫోర్ కొంతమంది సైంటిస్టులు సర్టనిటీ వాల్యూస్ అనేది చెప్పేవాళ్ళు. ఎప్పుడైతే మన ఐసన్బర్గ్ అనే సైంటిస్ట్ వచ్చాడో హీ ప్రూవ్డ్ దట్ ఐసన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్. మన ఐన్స్టీన్, హైసన్బర్గ్ వీళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్. కొన్ని థియరమ్స్లోనే ఉన్న సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్స్ అని, కొన్ని థియరమ్స్లోనే ఉన్న అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్స్గా తీసుకొచ్చారు. ఎప్పుడైతే మన ఐసన్బర్గ్ అనే సైంటిస్ట్ వచ్చిన తర్వాత హైసన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్ ఇస్ ద ప్రూవ్డ్. ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఆఫ్ ద హైసన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్, the quantum mechanics is all the time dependent wave equations, Schrodinger time dependent wave equations, independent wave equations, all the topics it can be derived following the de Broglie's wavelength and Heisenberg uncertainty principle. The next topic is Schrodinger time independent wave equation. Schrodinger time independent wave equation means it is a mathematical wave equation. It is the basic wave equation and it is the heart of the quantum mechanics. In 1925, Schrodinger gave a mathematical theory known as wave mechanics to describe the dual nature, that means wave and particle nature of matter. He derived a wave equation for a single moving particle by incorporating de Broglie wavelength expression into classical wave equation. Already we discussed about the last topic. The topic name is de Broglie wavelength. Matter, it can be working sometimes as a particle and sometimes as a wave. We discussed in the last class. Here consider a particle of mass m moving with velocity v along the x direction. Wave is called de Broglie wavelength. The de Broglie wavelength is called lambda equal to h by mv. It is the Schrodinger time independent wave equation starts. Psi means wave function. Let psi be the wave function at any time along x-axis. Here we are going to take as a general wave equation. In general wave equation we are going to write as to the matter wave. What is the general wave equation of? Means dou square psi by dou t square equal to v square dou square psi by dou x square. It is the equation number 1. It is the general wave equation. The general wave equation solution is the solution of equation 1 can be expressed as psi equal to psi naught e power minus psi omega t. It is the equation number 2. The solution of the general wave equation.
Now dou psi by dou t equal to first one time differentiate చేయాలి, that equal to psi naught minus I omega e power minus I omega t. నెక్స్ట్ మరలా సెకండ్ టైం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే dou square psi by dou t square equal to minus omega square psi naught e power minus I omega t. I square equal to minus 1. Now dou square psi by dou t square equal to minus omega square psi naught e power minus I omega t ఎలా రాసుకోవచ్చు, psi గా రాసుకోవచ్చు. సో psi, it is the equation number 3. Substituting the equation 3 in equation 1, we get minus omega square psi equal to v square dou square psi by dou x square. It rewrite as dou square psi by dou x square plus omega square by v square psi equal 0. It is the equation number 4. Again we have to write, we know that omega equal to 2 pi nu. Again nu nela write nu equal to v by lambda. So omega equal to 2 pi v by lambda. So omega by v equal to 2 pi by lambda. Omega square by v square equal to 4 pi square lambda square. Equation 4 becomes dou square psi by dou x square plus 4 pi square lambda square psi equal 0. It is the equation number 5. Already we know about according to de Broglie wavelength. That means according to de Broglie relation, lambda equal h by mv. That means 1 by lambda equal mv by h equal to, again rewrite dou square psi by dou x square plus 4 pi square m square v square by h square psi equal 0. It is the equation number 6. దీన్ని ఇప్పుడు ఎనర్జీ రిలేషన్స్లో రాయాలి. దట్ మీన్స్ పార్టికల్ టర్మ్స్లో ఈ అండ్ వి నాట్ టర్మ్స్ రాసుకుంటూ వెళ్తే, సపోజ్ ఈ అండ్ వి నాట్ total energy and potential energy of the particle. We know very well about the formula. The formula is called as the energy. Energy relation means energy E equal to kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy formula E equal to half mv square plus potential energy. In terms of E and V naught, we have to write plus V naught equal to 1 by 2 mv square, that equal to E minus V naught. E minus V naught, that equal to m square V square, multiplying both sides m square v square equal to 2m e minus v naught. Substituting in equation number 6, dou square psi by dou x square plus 4 pi square by h square 2m e minus v naught psi equal 0. Next dou square psi by dou x square plus 8 pi square m by h square e minus v naught psi equal to 0. This is known as Schrödinger time independent wave equation. Taking h cross equal to h by 2 pi. H cross, the symbol is called as the h cross. The formula of h cross equal to h by 2 pi. Dou square psi by dou x square plus 2m by h cross square e minus v naught psi equal 0. Dou square psi by dou x square, it is the single dimensional wave equation. You have to write as the 3-dimensional wave equation. The wave can be moving as the particle in the 3 dimension also. So 3 dimension means delta square equal to dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square. It is called as the Laplace operator. Finally the dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే del square గా రాసుకోవచ్చు. Del square psi plus 2m by h cross square e minus v naught psi equal 0. In this is the Schrödinger time independent wave equation because it has no time factor free particle. For a free particle v naught equal 0. దీనిలో v naught equal 0 అయితే the final wave equation of Schrödinger dou square psi by dou x square plus 2m by h cross square e psi equal 0. It is the Schrödinger time independent wave equation. ఇది మనకి కంపల్సరీ essay question in the quantum mechanics. How the question it can be coming means, derive an expression for Schrödinger time independent wave equation. లేకపోతే define matter wave and briefly explain the Schrödinger time independent wave equation for a free particle v naught equal to 0 means what happens. The question is asking like that. ఇప్పుడు మనకి Schrödinger time independent wave equation వచ్చింది. ఈ Schrödinger టైమ్ ఇండిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్ రావడం వల్ల ఈ బేసిక్ వేవ్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసుకొని దీని యొక్క అప్లికేషన్స్
వన్ డైమెన్షనల్ పొటెన్షియల్ బాక్స్ అంటారు. ఈ వన్ డైమెన్షనల్ పొటెన్షియల్ బాక్స్ అనేది స్క్రోడింగర్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్ యొక్క అప్లికేషన్. ఆ వన్ డైమెన్షనల్ పొటెన్షియల్ బాక్స్లో మనం వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ మీన్స్ ఇన్ ద ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ. ఏదైనా మ్యాటర్ యొక్క ఎనర్జీని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. దేన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ స్క్రోడింగర్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్. ఇది ఫుల్గా మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ తీసుకొని నౌ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన స్క్రోడింగర్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఈ స్క్రోడింగర్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్ యొక్క అప్లికేషన్ ఏంటంటే వన్ డైమెన్షనల్ పొటెన్షియల్ బాక్స్. ఈ వన్ డైమెన్షనల్ పొటెన్షియల్ బాక్స్లో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఎనర్జీ లెవెల్స్ యొక్క ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఎనర్జీ తెలిస్తే మనకేం తెలుస్తుంది? దట్ మీన్స్ ఒక ఎనీ మ్యాటర్, ఏదైనా మ్యాటర్ యొక్క ఎనర్జీ మనకు తెలిసినప్పుడు ఆ ఎనర్జీ ఆ మ్యాటర్ని ఎక్కడ యూజ్ చేసుకోవాలో మనకు తెలుస్తుంది. సపోజ్ సెమీ కండక్టర్స్ ఉన్నాయి. సెమీ కండక్టర్స్లో యూజ్ చేసే ఇప్పుడు సెమీ కండక్టర్స్ లేకుండా నవ్ డేస్ ఇట్ కెనాట్ బి డూయింగ్ ఎనీథింగ్. మనం యూజ్ చేసే సెమీ కండక్టర్స్ మొబైల్స్లో, ఆండ్రాయిడ్ టీవీస్, దాని మైక్రో ప్రాసెసర్స్, మైక్రో కంట్రోలర్స్, స్ట్రీట్ లైట్స్గా ఆల్ హోమ్ అప్లయన్సెస్లో సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఆ సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్స్లో యూజ్ చేసే ప్రతి మెటీరియల్ యొక్క ఎనర్జీ మనకు తెలిసినప్పుడు అవి సెమీ కండక్టర్స్లో మనం యూజ్ చేయగలుగుతాం. సో బేస్డ్ ఆన్ ద మ్యాథమెటికల్ వేవ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్క్రోడింగర్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ ఈక్వేషన్ is the application of a one-dimensional potential box. In that particular one-dimensional potential box, we determine the energy level of energy. Matter యొక్క ఎనర్జీ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో స్క్రోడింగర్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్ అనేది హార్ట్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఈక్వేషన్. ఈ బేసిక్ వేవ్ ఈక్వేషన్ అనేది బేసిక్ ఫండమెంటల్ వేవ్ ఈక్వేషన్. ఈ బేసిక్ వేవ్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసుకొని మనం చాలా క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో సక్సెస్ఫుల్ అనేది రన్ అయ్యాం అన్నమాట. Thank you very much.